Malgré sa 6e place sur la 3e étape de la Volvo Ocean Race, l'arrivée du Team Sanya chez lui en Chine a été un grand événement pour la population locale, très fière de son premier bateau engagé dans la Volvo Ocean Race. Lui, c'est Tang Jionghe, on l'appelle aussi le Tigre, et à Sanya, c'est la star de l'équipage. Au passage du détroit de Malacca, les bateaux ont rencontré quantité de débris flottants, entrant même parfois en collision avec des troncs d'arbres ou encore en s'emmêlant dans les filets de pêche. Mais grâce à cette longue escale chinoise, les équipes peuvent vérifier encore et encore l'état du bateau et faire les réparations nécessaires si besoin est. We got a few keel and rudder touch-ups, where especially the fishing nets sound like they've taken their toll on some of the boats. We're having to strip the paint back to almost the carbon, and then we're building back up with a few coats of paint with the spray gun, and then we're wet sand finish to get a lovely smooth finish again. It's really important to get everything done and the whole boat ready for the reach around to Brazil. Obviously, a short stop in Auckland, but in Auckland we'll check it again, and if we have to make changes, we can make changes there to get us onto Brazil. Et pour vérifier la présence d'un éventuel petit impact sur la coque invisible à l'œil nu, on utilise un système d'échographie pour regarder sous la peau du bateau. Well, I could say I'm an NDT expert, that means non-destructive testing expert, but in practical word, I'm the doctor of the boat. So I take care of the structures in order to detect any kind of defects and damages or defect propagation that happen during the leg. A good laminate has a signature. A bad laminate which has a delamination, a debonding or a crack has a different signature. During sailing, the most common problem is impact. While the boat do a lot of upwind miles, then I'm always afraid of the slamming area, you know, from the keel bulkhead to the forestay bulkhead, below waterline, because the boats are really jumping through the waves, and so each small object that is floating can be a bullet into the hull. Martin Kirketerp a reçu la médaille d'or au JO de 2008. Il naviguait en Fortuniner. Aujourd'hui, il prépare Team Sanya. Well, I'm here on this short team job for Sanya to learn about the boats, and of course, if someone needs a break during this race or the next, then I'm ready to go. It's all I'm here. Working here for Team Sanya is a great opportunity to learn a lot about the boats and learn the people to know, and hopefully get a chance to do a leg or two. L'étape à Sanya a été aussi l'occasion de sensibiliser la population locale à la pollution des océans. Ken Reed a été marqué par l'étendue des déchets qu'ils ont trouvés en passant le détroit de Malacca. It's really an incredible place to sail, and the sad part is how much stuff there is in the water, how much junk there is in the water, how people in the world can't treat the ocean with more respect is just fully beyond me. I don't know. We got to get Marmo out here to start kicking a little butt, and then I think things will be fine. Dans le cadre de ses efforts de sensibilisation sur ce problème, la Volvo Ocean Race soutient le collectif d'artistes Skeleton Sea et son action Garder l'océan propre. Plus d'une centaine de locaux ont pris part au nettoyage de la plage. People, they noticed that, but a lot of them don't. Just don't care and keep on throwing things on everywhere, you know. So this will be a big struggle, and we just have to spread the message as much as we can so that this can change in a way, or else I don't know. Ken Reed et son équipage à bord de Puma ont été récompensés par leur travail acharné en remportant le record de vitesse IWC de cette 3e étape. Ils ont parcouru 358 000 en 24 heures. Leur prochaine occasion de poursuivre sur ce chemin approche bien vite. L'Inport Race aura lieu samedi 18 février.